Hi guys, this is Stories of Our Generation by Ruth Makoha, and as I'd promised you, I'll be bringing to you motivational stories, inspirational stories, intriguing stories, politics, and everything that you want to know. So on today's show, I have a guest, and my guest will be discussing about the politics in Westlands. We all know that in Westlands we've had a lot of things going on. We had MPs, we had, right now we have an MP who is, the current MP is Honorable Tim Wanyonyi, who will be vying in Bungoma for the gubernatorial bid. And my guest today is a youth representative from Westlands, and I'm going to give him a chance to introduce himself, tell us what he's doing, and tell us why he's here today. Welcome to the show, and please introduce yourself. Thank you. My name is Simon Awene, the Westlands Constituency ODM Youth Secretary General, and also founder of Slum Story Kenya, an organization that deals with youth empowerment through music and art in Kamara Ward mostly. So thank you, that's me. Okay, so welcome so much, Awene. And we're going to be discussing about Westlands politics. First and foremost, I think we should bring it from 2013. That was when Honorable Tim Wanyonyi came. And before Tim Wanyonyi, we had Gumo, who became the MP for Westlands constituency in 1994. And I think he ruled for almost 30 years. Then Honorable Tim Wanyonyi came. So let's start from there. Like for Gumo, there is very little to talk about. Okay. Gumo ruled here when I was a kid. Yeah. And I think the only thing he was a good political leader. Yeah, he was a good political leader. The politicians that were mentored by Fred Gumo are tough people. Tough people who can enjoy any kind of environment. And they are also goons. Most of them are goons. Most of them are goons. Very few are learned fellows, and most of them are goons who only knows how to beat people around, which was also good during those ages. Okay, Awene, Honorable Tim Wanyonyi came in the picture for Westlands politics in 2013. By then, did you have another candidate? Because I understand that Honorable Tim Wanyonyi came a bit late, and we had candidates like Babu Owino, we had Walji. So tell us, did you have another candidate? Yeah, we had. There was a very sharp young man who mentored me personally. His name is Pastor Gowi Odera Makodinge. That guy was very sharp. And actually, kama team hangekuwa hapa, Gowi would have been the MP of Westlands constituency. He was a sharp guy. Gowi alikuwa namba ngapi? Gowi Odera, the number doesn't matter, because when Tim came, Tim took all the supporters of Gowi. What happened? What did Tim do different from what Gowi did? Gowi, and I always want to give Gowi flowers. You know, Gowi was a spiritual leader and a physical leader. A Luo that is married to. Oh, he's Luo. Yeah, a Luo that is married to Wangeshi. So big up to Gowi, the mentor, and I always feel good mentioning the name Gowi Odera. Okay. But Gowi was coming from the background of Karora Community Chapel and Nairobi Chapel. And you know, those are the churches around Westlands constituency that are completely working on ground when it's come to matters community empowerments. Okay. Unaelewa hivyo? Yeah. So Gowi was really good. But now what happened in Westlands constituency, Gowi did not research well. Back then, Nairobi iligawanyishwa. Because when the people like Raila, Gumo, and the likes of Akina Mwenje took over Nairobi, to make it easier, while it subdivided Nairobi into communities. So Westlands constituency politics is predominantly lawyer-based. It is ODM. Unaelewa? So I think that one worked the disadvantage of Gowi Odera and Babu Owino, because Baba was calling shots from up. But we understand that Babu Owino and Tim Wanyonyi were both in ODM, right? Yes. So what happened? Because for Tim won with the ODM ticket. Yes. Babu Owino is Luo, Tim Wanyonyi is Luya, both in ODM. Yeah, what happened is Tim Wanyonyi was coming from City Hall. Okay. And being that he's a learned fellow, you know, Tim is a learned, he's a lawyer. Yeah, he's a lawyer. And currently a doctor. And, Dr. Tim. Dr. Tim Wanyonyi. Ametibu watu huku. So, you know, he came, I think
Mheshimiwa Raila Odinga nominated two sharp young men by then, Tim Wanyonyi and Babu Wino. No. And Simba Arati to City Hall as nominated councillors. And Tim was heading the Department of Finance in the City Hall. You know, that is a very crucial docket. Yeah. But by then, the party leader was in control of Nairobi through the mayor. Like George Ladwa, and the powerful MCAs of then, the councillors, akina Aromba, akina Onoba Todwori, na hiyo jeshi. So, Tim, ukiangalia hiyo jeshi yote nimetaja, mtu mwenye alikuwa na ka small land ni akina Tim, na akina Simba Arati. So, these people came, both of them declared their interest for Nairobi. Tim wanted to be senator. In Nairobi 2013. Lakini mahesabu zake, I don't know what happened, na akakuja Westlands constituency and he came late. Yes, right? Yes, with the will, political goodwill of the party owner, ama party leader Raila Odinga. Definitely kama mwenye chama shakwambia enda Westlands. And by then his brother was a co-principal. Co-principal with Raila Odinga. Babu ameniambia, unajua tulipata tu simu tukaambiwa tusitaki tuende kusumbuana na ndugu ya Wetangula. Na unajua Babu pia huwezi amini story yake, but ashaniambia kitu kama hiyo. So that is how Tim came. And Tim came with a good approach. Ku approach the community. Tim is a humble giant. Yeye anakuja na kaa chini. Nyinyi mnaongea. Mkimaliza ile mnaongea mnaweza nakuuliza Simon tuanze na gani? Tuanze na. It gives you a chance like umesema ukipata 1,100 mtapanga vijana mwanze kuzunguka. How many youth do you want to work with? Ambia mheshimiwa tunafanya kazi vijana 20. How much per day? Tupatie 500 si tutembe. So how much is that? 10,000. Okay. This is 100. Ingia crowd. So in short, Tim Wanyonyi has done a lot for the people of Westlands, right? The approach was good. And right now he's still the member of parliament for Westlands. So we have a lot of candidates right now that want to succeed Honorable Tim Wanyonyi, right? Yeah. So do you have any candidate in mind that you'll say this person fits to take over Honorable Tim Wanyonyi once Tim Wanyonyi goes to Bungoma? Right now? I think... Because we have like 20 candidates. Based on how Tim came here, is and the approach, like I've told you, it was coming from City Hall. So you believe... Okay, I believe the best way to get an experienced political leader dealing with the cartels of City Hall is not easy. So once you have managed to deal with the cartels of City Hall in Nairobi and learn how the cartels and the system of City Hall work, there is no corrupt system Kenya hii mzima kama City Hall. City Hall. So awene umeileta vizuri sana. Definitely. Right? Okay, right now we have two people at City Hall that they want to vie for the Westlands Member of Parliament seat in 2027. That is Mike Mayogumo and Alvin Orlando Palapala. So at least tuongelea about our wili. Umesema someone has to come from City Hall. How are we? I think the way you've mentioned, those are the two serious candidates right now. It's just simple. They are the two serious candidates. One is Mike Gumo is the son of Fred Gumo. And remember Fred Gumo alitoka Westlands constituency, he never endorsed an MP. So he never supported Tim Wanyonyi. He never endorsed an MP when he was leaving. He left the seat vacant. But it is the people who took Tim Wanyonyi to Mike Gumo, to Fred Gumo. And then Fred akafanya ile PR ya kusema ati nimetoka kwa kiti nimeachia mheshimiwa akakaa hapo. But si Gumo, there's kuna watu walikuwa wanafanya kazi na Fred Gumo. No. And when Tim came, amekuwa member of parliament, kuna wale watu waliendeleza na Tim. So a lot of people don't really understand. People tend to think that Fred Gumo aliendorse Tim Wanyonyi. I think maybe that's good, at least to bring it up. No. We need to clarify it to the people. We endorsed Tim Wanyonyi as the people and took Tim Wanyonyi to Fred Gumo. Ni ile tu Fred alikuwa, watu walikuwa kwa ofisi ya Fred Gumo, hawakuwa wamejiendeleza kimaisha. Kujempower. Sasa Tim Gwele maji ya huruma akawahurumia tu, mabaki hapo. Ngasht.
Welcome back. So I think the topic is it's so interesting because Awene is telling us that they took Honorable Tim Wanyonyi to Fred Gumo. A lot of people tend to believe that Fred Gumo endorsed Tim Wanyonyi. I think maybe Awene will clarify that. So Awene, turudi pale pale. That is a lie. In fact, Tim Wanyonyi came and he worked like Gideon in the Bible. Aliwork na wanajeshi wiki kama sisi. By then nilikuwa mtoi kama natoshana hivi wewe nilikuwa nakonda aje hiyo miaka zingine. So we were very weak, and then we were really for the people, and then we worked hard. Most of the people who supported my Fred Gumo walitukananga team kwa ground. Mtu kama Adamba is on record alitukana mheshimiwa huko Karora. Tia ona kiweka kikuwa MP. He said that. But right now, yes. Adamba, he's one of the people wenye wana benefit from the leadership of Honorable Tim Wanyonyi. Him being pale CDF kwa NGCDF committee, he's one of them. So like, and he used to work with Gumo, right? Okay. Yeah, you know, kuna njia mingi za kuua panya. Maybe that was his right, njia yake ya kuuzia huyu mbunge uoga, aingie kwa hesabu. Na aliingia vizuri, anakula mpaka saa hii. So I think ni watu wengi walani. Is also a point to note. But you see, most of the people, Mama Chuchu, nani mention au maguns wote walikuwa wa Gumo. Uguni hao haikuwaka. Cause walichanganyikiwa. Number one, they were broke. Because walikuwa wanafuata somebody who doesn't empower people. Okay. They were broke. They were tough people on the ground, and they lacked somebody to fight. So walikuwa wanafuata Patni, wanafuata Walji, wamechanganyikiwa juu huku kuna do. Unajua politics ilikuwa inapiga watu, walikuwa wanaita watu kama umbwa na kengele. Pigia tu kengele hivi unapewa do. Walji pia anazunguka na bag huko na Range Rover. Amebeba bag nyingine iko na do. Na hii team is a humble giant. Team is a humble giant. Yeah. Simon, ambia fichana tupatane Chafa. Tunaenda hapo Java, tunakaa pole pole, tunapewa kangirimi 100. Tugawane vijana wote 100. Kila mtu kuna tauta. Ujue ujeiona hata tauri mara yako ya kwanza kupiga. Alafu a lot of politicians, they take advantage. They see idle people and they take advantage. Right now, saizi we as young people, the leadership right now, it's not the same leadership that was there during those days. Saizi, if I give you 1,000 shillings, I don't think kama utanivotia juu ya 1,000. No, ngore. Okay. Tulikuwa tuna discuss about the people from City Hall, that is Mike Gumo, Alvin Orlando Palapala. Alvin Orlando Palapala, he's the current member, MCA Kitisuru Ward. This is his third term, right? And watu wengine hawajui Alvin Orlando Palapala. So what is this one thing that Alvin has done for the people of Kitasuru yenye? If you're going to sell this candidate, you'll tell people that Alvin Orlando amefanya ABCD. You see, I don't think if the people of Kitasuru have ever voted Alvin Orlando kama MC wao kwa kujitolea sisi kama ward tumechagua MC ni yule. You know, that's the fact. Because kushinda kura, watu wanashinda kura na njia mingi sana. Naweza enda kutafuta watu wangu mahali nikuje nichukue kura na nifanye kazi, because you can't dictate me, never voted me. This is the reality of the matters. Karora and Kitusuru looks more of the same. Ukienda Kibagare, hiyo area Kibagare hapo, those people have never voted Alvin Orlando. Ukweli ya Mwenyezi. And how amemanuva aje hadi akakuwa a third term MCA? He's still the sitting MCA for Kitisuru Ward. There is in Westlands constituency ethnic mobilization method. The last minute kila mtu anakumbusha ngo ni kabila gani. Unajua ni Mluya na sienyu ni sienyu, na mnaenda tu hapo kwa debe mnapanga line. You don't care whatever that is ahead of you. You just vote that thing so long as it is Lu. It's Luya. And it is in audio. It's Luo. It's Kikuyu. Unamka tu Kikuyu huko na mkanga asubuhi kama Karora na kumbe Mudono, ati Mudone Fio. Fio ne Fio. Unajua kama anasaidia ama kusaidia. So that ethnic mobilization have really helped some of these leaders to get to where they are. Okay. That's the fact. Unaelewa, that's the fact. But now Alvin Orlando for first time aliingia kitoka. Unajua Alvin alikuwa kijana mwingine tu ametoka hapa bottom line. Hapa chini. Nilikuwa naongea na Romba akaniambia ati Alvin alikuja mkutano yangu na slippers.
Aroma alikuwa MCA Mountain View. Alisema yeye alimpangia meeting ya kumitina team ati alienda na slippers. You see, as much as that story, he's self-made. That is Alvin. No, huyo ni mseme come from scratch. Exactly, from scratch. True. Unaelewa? First time huyu msee hakuwa ameelewa how City Hall operates. Huyu msee alikuwa ametoka Bore first time. Alvin Olanda angetoka City Hall first time, angekuwa maskini sahi. And if I'm lying, bro, he is my friend. I said second time, Alvin bado alikuwa yuko fiti. Because aliingia na Kidero na system ilimkanyagia. Kidero alikuwa na watu wake wenye alikuwa ameingiza. Hao watu wako favor that system, haikufavor Alvin. Same to Sonko. Sonko never favored Alvin. Then second time, Sonko akaingia akapiga huyo Alvin hata walikuwa wamepiga. Yeah, I remember. Again the system ilikuwa against him. But towards the end, Alvin akakuwa assistant chairman planning wa Mheshimiwa Mboga ambaye nilikuwa PA wake. That is now when Alvin alianza kuona the light of the day, akasema kumbe huku kuna kuangana nyagu. So when he got the third time, alikuja straight kama bagenini chairman planning. Na unajua ile wakaje, this is how it worked right for him. Because lawyers walikuwa na bargain numbers wakienda kwa assembly leadership. Wakasema from Westlands constituency, Alvin akakuwa one of the top the senior most leaders wamechaguliwa kwa and there was no any other way than to elect him the chairperson of urban planning. And now you can see from yourself. Venye ameingia chairman planning, ndio the name Alvin Palapala imesikika hapa Westlands. Imescalate. Unaelewa? You at least for you to sell your name lazima uko na kitu. Uko na do. The politics of Westlands constituency is very expensive. Yeah, true. Unaelewa? So kuna kabarabara hapo ya Kibagare Road. Personally I've seen it, imefanywa halfway. Angalau kwa hii third time. Kuna ka bridge amejenga pale. Pia hizo basari yake imeenda kwa njia mzuri hii third time, which is that is a fact. Imeenda vizuri kabisa. And also Alvin akona kitu kwa mfuko. There are so many people in Westlands constituency that have received his 10,000 shillings. Hapa kule. I've also seen him akifanya pad drive mtani na kugawa watoto wadogo pads. True. That's those through capacity building, which also need to be emulated by the chairman health that happens to be MCA of Mountain View. Such things that deals with health. So that is how. So basically what you're trying to say is that Alvin ametengeneza bridge, barabara, but halfway. Then kuna hiyo pad drive. Is that enough reason to vote him in as the member of parliament, considering that what Tim Wanyonyi has done? We have seen education sector. Tim Wanyonyi has done a lot of empowerment, Mama Twende. Tim Wanyonyi has done ukiangalia mashule saizi West, kuna basi, kuna a lot of things zenye Tim amefanya, him being one of the best performing member of parliaments in the whole country. So do you think with what Alvin has done, is he fit to succeed Honorable Tim Wanyonyi? You see, that's a mistake we are doing. We cannot compare an MCA with an MP. No. Number one, the MP controls, he is the patron of 67 million shillings ya Kera. Every financial year, he is the patron of that cash. Okay. Na hiyo ni do inakwanga kwa account. He is also an ex-official member and the oversight authority or NGCDF fund. In how much your Westlands constituency? Above 100. No, what I'm trying to... So there is no way you get 187 million in your docket, direct control. And then you want to compare that person with just an MCA mwenye lazima aende apige magoti chini mbele ya governor, release pesa kwa IPMIS, aende akafanya hapo nayo project huko. You know that one we will not be doing something good. But we are supposed to ask ourselves different questions here and there, like kwa roho, based on the heart of Alvin and the heart of Tim Wanyonyi. Yeah, I've seen him. He's a generous man. That's what I'll say. Are they kind? Yeah, very kind. People-centered. Definitely. And not only Alvin, but also hao wenye wamepia chipuka wanataka. Kuna watu wengi sana. Okay, wacha tuongelea kidogo about Mike Mayogumo. What do you think about him? He's also at City Hall. Mike in 2022 alikuwa very mature, alikuwa mtu mwenye haja mature. Mike alikuwa mtoi. Ingekuwa worst mistake kuchagua Mike kama MP. But he won.
If Tim Wanyonyi angekuja Westlands, saizi Mike angekuwa the member of parliament Westlands. He was competing with who? Akina Nyongesa wale watu walikuwa wanapelekwa na hewa wale. Aliwin ticket ya ODM. Against who? He was competing against himself. We had Walji. Walji alikuwa UDA. ODM we had Nyongesa. Na kitu gani nyingine? This guy huyo alikuanga clerk. That guy. City Hall. Anaitwa nani? Kisia. Oh. Kulikuwa na Kisia, kulikuwa Nyongesa, kulikuwa na nani? Kisia ni scam. Kihara was there. Kisia ni scam kubwa. So, in short unasema tunge make mistake kuvote Mike kukuwa member of parliament in 2022. Hapo amemachua. Right now. But Mike hapo amemachua. Sai. Actually baba yake alikuwa anapiga simu. Fred Gumu used to call shots, anaongea na watu wa Busia hapa. Hata ukiangalia kura ilipigwa na watu wa Busia wengi sana. Na saizi at least amemachua, nimeona akiongea, at least ameshikako pesa yake. Ile time nyingine bado alikuwa anaenda kwa mama na mpea do. Saizi ni Mike akona do yake. Hata ukimwona akikuja mbele yako akona kiburi mzuri ya uongozi. And that's what we want. Ile nyingine alikuanga na chief campaign yake alikuanga anaitwa Snajna. Anakuja mbele wote. Kuna time ameshuka kwa gari. Unasema yenyewe tu sasa because you have to get somebody. Sukuma hapo tu huyu. But Mike is bado ni young. He's still a youth. He's our age. Mike is my age. He's somebody. But by then hakuwa ameona shida. Unakaa kwenu Mudaiga. Baba yako amekuwa MP almost 3 times, amekuwa deputy, assistant minister nini. Ndio unaingia kwa ground unaambiwa tumbeko bwana, mimi nimelala njaa. Uelewi baada ya jaga kwa amekachapa na community. Unaelewa? By then he was still mature. But right now he's mature enough. But now the question is Mike is holding the docket of ICT in the Nairobi County Nairobi County government. That is headed by the incompetent governor that we are having right now, Governor Sakaja. Now, what is he doing in Westlands constituency with the same docket? Yeah, that's what I wanted to ask you. Hiyo ndio itakuwa maana. Tunataka kuona ICT hubs ngapi ziko Westlands constituency in the community. How many he sits in a good docket and he have 1 year to do that. After 1 year itakuwa too late. We'll be talking about something else. Okay, but he has a good name. The name Gumo itself ni it's marketable. True. Unaelewa? But now what is there that is nini zimekuwa associated, nini iko accompanied na hiyo spices, why spice hiyo jina. Hiyo jina sasa hizi iko dry mbaya sana. Okay, now Nelson Harvey is still on the race. He vied in 2022 na kawin na UDA. When Tim Wanyonyi came back, bado aliwin na wakaenda na team kwa debe. What do you think about him? You see Harvey fit alikuwa atashinda team. To be sincere, if you put Harvey and Tim, all of them are lawyers. Yeah, true. Harvey is a good lawyer. That is a renowned lawyer compared to Tim Wanyonyi. He's outspoken. Huyo msee anaweza enda kwa assembly atuwakilishe. Unajua kuna 3 roles of a parliamentarian. There is representation, there is oversight, na kuna gani nyingine? Representation and lawmaking and legislation. Hizo zote Harvey anaweza zifanya vizuri sana. Shida inakuja kwa representation ya watu hapa. You cannot represent people wenye wewe uko tayari kuwasikiza. Kuwasikiza, true. That department, unaona hizo mbili, when it's come to law making, legislation, au msee anatengeza sheria mzuri na policies. When it's come to oversight, au msee anajua anaweza sukuma government back to back. Okay. Hata saizi he sits in the same government and ana criticize the same government. Unaelewa? He's a good guy. But representation, sitting down with that guy, it's a bit kama hujaenda shule, ngumu. You will hate your grandma. Utatukia kwa nini mama yako akukubali? Lazima ukomeenda shule. Yeah, lazima ukomeenda shule. Okay guys, let's go for a short break and we'll be back with more. Welcome back. This topic is it's so very interesting. So, Awene, you're saying something about Harvey. Unajua Harvey? Actually, unajua Harvey pia aliingia hapa Westlands na theatrics mingi sana. Mara bike.
By the way, don't you think your kuride ilikuwa one way ya kujiuza hata when ukiangalia back the governor mwenye alikuwa endorsed wa UDA, was it Jubilee, Igathe used to go kwa streets anajifanya venye ana yani there are some things that these politicians do. So hiyo njia ya kuendesha bike ya Harvey, don't you think ilikuwa one way ya ilikuwa scam, hiyo life ya kiposh bana. Hiyo inasaidia aje mtu akangemi mwenye anaendesha by Black Mamba. Okay. Sisi tunataka gari iona kuja na bike yenye nakuanga nayo. Hiyo inakaa madharau. Unaelewa, lazima angeuliza naendesha hiyo bike wapi. Angeendesha hiyo bike huko Runda, Muthaiga huko sawa. Kwa least hiyo ni life ya kujog na mtu kama ameshiba vizuri, kupunguza sukari na vitu zingine kama hizo. But sasa imagine wewe uko Kangemi, wewe uko Kibagare, wewe uko Deep Sea, uko Kidogoro, alafu msichana kwa kamera bike kati yako na sina dai senke, at least atake kuja na ndupi. Ama ndio kana mtamkokoteni na takataka tungejua jamani mmoja wetu. So umsia kuelewa dynamics ya Westlands constituency. Number one, he comes from Vihiga. And you know Vihiga iko na more than 60,000 votes hapa. Westlands, yeah. Watu wa Vihiga peke yake. Unajua Westlands have almost 184,000. And hiyo 184, 60 ni ya Vihiga. Ya wa locally. Ya Maragoli, Wanyore. So, na hao Maragoli wengi wao wanaendanga kwa Muhindi. I don't know why. They're never loyal. They're never loyal to the ODM party. Hawajai part support kura 100%. And if you want to see, look at the sequence of how Tim Wanyonyi have been winning the election. The percentage voter turnout have been decreasing. You know, in terms of Luyas? No, in terms of voter turnout. Okay. Yeah, kwanza ilikuwa around 80 something. Ya pili ikakuwa 70 something. Hii ya tatu pia ikakuwa around 60 something. Though wako na 58,000 vote out of 184,000. So mzee anakuja hapa kuwini hii election. It will be a bit. Yeah, anafaa kuja na dynamics mzuri akuwa ameelewa. Mzee angekujanga na njia kutoa hao watu wa Vihiga kwa Muhindi. Angeendanga Okay, when you say Muhindi, what do you mean? Because unajua Wahindi wako na vitu mob. Wamama wetu sana wa ghetto, most of them ni wanaoshangua kwa Wahindi. They do a lot of things made. When you say Muhindi, what do you mean? Are they supporting a certain candidate who is Hindu ama? Wamekuwa sana. Hata kiangalia watu wa Vihiga sana wamekuwa hapo kwa Walzi. Hata wengine Walzi. Hata nasikia Walzi alifukuza wengine bunduki huko mazini ukweli ama alifukuza watu kwa gate yake. Come to think of it Awene, by the way. Pia Walzi anakuja West. Have you ever supported Walji in any way? I've never supported him, but I've ever come close to him when I was supporting him. When you came close to him, do you think maybe pia yeye anaweza kuwa tisho hapa Westlands? Ni tisho, lakini ananga method. Anabebanga watu kama maskini. Kuja na baga anapangisha watu line hapa. Na anapeana do mwenyewe. Nasikia pia ana do mwenyewe by the way. Kwa bandage akasema hata yeye ni mlemavu. Strategies mse wanafaa wafungwe jela wote. Na sasa hizi unajua chief strategist wake tulichukua ni coordinator wa Kangemi hata office of Tim Wanyonyi. Now imagine Tim akiendorse mtu na Walji akuje SML atakuwa. It will be a disappointment by the way. Anyway, Awene, so now tell us, what happens if Tim Wanyonyi is going to endorse someone? Since Tim Wanyonyi has won the hearts of the people of Westlands, he has done a lot. So if he comes and tells people that this is the person nataka nimwachie kiti yangu, what happens? That one is a chaos. You know, we now have two former MPs. We are going to have two former MPs of Westlands constituency alive and living in Westlands. Fred Gumo is living in Muthaiga. Sawa. And Tim is just next in Karura. All of them are in Karura ward. Hapo Runda. Now, Fred Gumo hakuendorse mtu. Fred Gumo never endorsed somebody. Okay. And his son akona ambition ya kuvai. Now Tim akuja tuendozie mtu. What do you think Gumo is going to do? Hiyo sasa mimi naona kama zile rungu zitarudi. Zaka ngumu kama Gumo. Naona zile rungu zikirudi and the 42 brothers na nini na itakuwa ni vita mbaya sana ya Gumo versus Tim. And in that regard, for example, Alvin Palapala jakuwa endorsed. Atapenya rahisi sana katikati hapo.
What if ako endorsed? Tim akiendorse Alvin Tim have only one option. Because Alvin ameanza na yeye. Unasikia walisema ati Alvin alianza na slippers. Na Tim. Says all of them have V8. V8. Ndio. So, you only have one option. Or two. Either to endorse Alvin Orlando Palapala. Ama arudi kwa Mike na Guma. Ama endorse Mike Guma. Ama ondoke hii siasa. Na mimi ningetaka kwa advice team vizuri. Kwa heshima kutaka kuwa governor wa Bungoma. Because number one, team cannot vie in Bungoma with ODM. Yeah, true. Where is run an ODM ticket in Bungoma? So when he's going to endorse somebody on which ticket? Akiendorse mtu hapa na DAP, hiyo manyiwa tutakuwa tumemwaga kwa maji kwa masbui sana. Unaelewa? Yeah. So and again that one is going to affect his politics in Bungoma. Imagine umeendorse mtu wa ODM in Westlands constituency na wewe una run in a different party or independent. But Tim is still in ODM. Currently is in ODM, but he cannot run in ODM. And take my word seriously. Bungoma kuna ODM. Kuna siku tumekimbiza huko kwa reli tukipeleka team ndio tupeleka huko na Raila. Tukienda kwa ilikuwa ni nini hiyo tulikuwa tunafanya? Sijui what is it ni tulikuwa tunafanya na baba huko. Tulikimbizwa wewe na ODM yetu huko. ODM registration. Kama mpaka kwa boma ya kina team tukienda Matanga ilikuwa not even easy sisi kusema ODM. Yeah, I remember by the way. Mbona tukubrandiwa not is it DAP? Hapana si DAP. Huko ni Ford Kenya. Ford Kenya by the way walikuwa wote wamevaa yellow. Yeah. Nilizomewa kwa hema wewe na mtu mwingine. Na hiyo ODM you cannot sell in Bungoma. That's a fact. Okay. In fact one thing hata ukiona Sifuna mwenyewe hajaitaja ODM in Kandui and he's most loved right now. Anapendwa zaidi. But Tim nimeona venye amekaribisha Bungoma, like people wamemembrace with love, wamemkubali. Yes. So don't you think, alafu another thing right now people are not voting for chama. The generation right now, the young generation, people are voting for you as an individual. What have you done? Umetufanyia nini kama the common wananchi? You've been like, let me speak a bit about, let me speak about Alvin Orlando, just an example. Alvin Orlando has been the sitting MCA from 2013. 2027 anavai kama member of parliament. But right now atuta vote, like people will not vote for you juu ya chama. Either you're in ODM, you're in DAP, you're in UDA. People are going to vote for you as an individual. Mike Mayogumo amekuwa ako ICA. Amefanyia nini sisi the common wananchi? You come here, you tell us stories. We are not going like young people, saizi people know what they want. But you see, that is your opinion. That is not fact on ballot. Kenyan politics is ethnic based. Dakika ya mwisho. Hebu niambie, Gachagua amefanyia nini watu wenye watu wanampenda saizi kushinda? Watu wampendi, people love Gachagua. That's the fact. Gachagua saizi akiinua tu mkono hivi. Kila mtu. But do you know Gachagua ni tribal? But amefanya tu nini? Huyu Jini wa Malwa nimeona Didmas akiuliza kila mtu hata ataonesha kisima ametimba huko. Ataionesha. And currently they are the top men in the country. The real opposition leaders right now ni Eugene Wamalwa na Didmas Barasa yule mwenye atashindwa na Tim Wanyonyi huko. Ameisha kiuliza aoneshe kisima yenye alichimbia watu huko, ama aoneshe mtoto wa maskini mwenye alishika mkono akapeleka kwa jeshi. Hakuna. Ama hata ile pesa alipeleka ya devolution. Nilisikia last time Didmas akisema ati alipeleka wale wasichana kuvaa nguo fupi kwa devolution conference in Kakamega. Wakaribu future deputy governor wa Kirinyaga. So it's good, but you see, look at all those people. Right now the reality is there is how we are thinking and there is a reality on ballot day. Okay. Mimi nimekuwa kwa leadership for hizi miaka 15 sasa zikiisha hizo. Nimekuwa nje, nikakuwa na Wambogo kwa ofisi miaka ngapi? 5. Nimeidanganywa na watu. Mimi nimepea mtu basa year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Huyo mtu siku ya kupiga kura aliniambia tu pole pole kwa uzuri tu. Sipige. Simon, ulitusaidia. Ingekuwa wewe umesimama ningekupigia. Okay, lakini huyu Kikuyu wako simpigi. Do you know he insisted calling Wambogo Kikuyu, not even Wambogo. And he's a fellow and he has received that bursary for how many years? 5 years.
Okay, Simon, I think we are almost coming to the end of the show. So let's just speak about your career. Not your career, your ambition. Ambition gani uko nayo? You being a young person, very vocal, unajiongea. What ambitions do you have? The ambition I have is one, actually my ambition is to not be only mine. Sisi vijana wote tulikuwa chokora Tim Wanyonyi akikuwa MP. Itakuwa aibu sana ukipata na kijana mwenye anaweza kusupport Tim Wanyonyi in 2013 ati bado anataka kuwa sangwenya. Bado anataka kukimbiza gari ya mheshimiwa fulani. This is the only time that if Tim have to endorse somebody, then he have to endorse 5 youths in different wards kama MCS. Hiyo ndio itakuwa ni heshima. Aachana na MP, akuja endorse watu wake wangapi? Watano. Na wa support. In Karura niko na mtu wangu. Huku na ikuwe genuine support. Not the politics ya maligning. Unajua siasa imekuwa ikifanywa Westlands constituency, ni mtu wa kwanza kufikia Tim Wanyonyi anachomea mtu wa pili na anakuja. Alafu Tim Wanyonyi anaweza kasirika. Unaweza fika akose kukusalimia. Juu vinya umechomewa huko. Na uzuri tena he is very forgiving. Anaweza kosa kukusalimia leo, kesho amekuforgive tena mnaendelea. So mimi I'm going for the MCS seat of Karura ward. And that one is unruly. Kila mtu anajua. Hiyo ni kifo inatutoa ndani. Na hatuendi kutafuta kiti. Hapana. Tunaenda kuchukua kiti ya Karura ward. And tunaenda kuchukua not because I'm a young person. No. Not because I am a certain tribe. No. Mimi nimesoma mji wa Huruma. Nimeishi Githogoro. Nimeoa hapo. Nimezaa hapo. Watoto wangu wameanza shule hapo. Unaelewa? So at least there is issues yenye ukiamka asubuhi Simon ametusaidia hii tukiendelea hajakuwa na kitu yote. So we want to bring back the people centered leadership, and that is why I'm running for the seat of Karura ward for a number of issues. In Westlands constituency, as much as team have delivered, the youths of Westlands constituency, they look pathetic. We have failed ourselves because we have had a good leader. Tumekuwa na kiongozi mzuri Nairobi mzima. Kila mtu anajua Tim Wanyonyi ni mbunge mzuri and has been ranked top, not once, not twice, not thrice. Si ni kweli? Mara nyingi sana. But look at the face of the youths of Westlands constituency. Unajua hata wale wenye walitoka kwa ODM ndio wanakuja kupiga kelele hapa kwa bunge la wananchi. Wale walifutwa na watu atio. It is true. It is just a serious na mambo mengi sana. So we go run for the seat, and I'm happy Governor Sunday is doing the same in Parklands. Na Governor Sunday asiache. Wasimame. Isikuwe tena dakika ya mwisho tumefika hapa ati Governor Sunday jina yake afanye nini? Imekosekana kwa dada, nitasikia vibaya sana. And I also challenge akina Evans Ochieng run. Akina Muricho wewe sasa simama Tongareni MP. It's okay. He fits there. Or you anze aim kuwa chief of staff wa Bungoma County. Hawa wengine warudi hapa. And Buffalo, a number of people pia wameonyesha interest ya kusimama MP hata kama huko waonesha. There is a young guy that is trying huko chini. Simba. Nimeona Simba. Ben Wanyonyi want to be an MP, and I don't know why hatukumtaja. But Ben need to be serious. Ben. Serious aje. Ben, you need to be very serious. And I'll talk about Ben if you allow me. Do you still have time? Okay. Just 2 minutes. You see, Ben is one of the most glorified constituency manager we've ever had. Yeah. And he's a very good man in the office. True. Unaona kwa ofisi ndani hiyo mlango ikirudishwa hivi, abaki na laptop na karatasi na kalamu. He is the best manager we've ever had. Because a manager must number one be loyal to the boss. A manager number one must be somebody that ana reduce costs ya mdozi kuspend huko nje. Of which amespend. Amefanya hiyo. Zile handouts mingi tulikuwa tunaenda kupanga line kwa ofisi tunapewa. Siku hizi ziko kumaanisha mdozi amesave sana. Si kweli? So to the boss is a good guy. But to the ground no. Why? Ben does not have any loyal person in any ward, any of the 5 wards. How do you know that? Unajua aje? Tell me who is the loyal supporter of Ben Wanyonyi in Karura, in Parklands, in Kangemi, in Mountain View, and in Kitusuru.
doesn't have. As a constituency manager, you must have people that you always call shots from those wards. It doesn't have. Okay, So I he's a think weak candidate. we're going He's to a wind very- up. Very weak. We're going to wind up the show. Thank you so much, guys, for joining us. All the best. Unruly Simon Awene, all the best. I wish you all the best when you're going to vie na kutambua. Najua utaenda nalo, si ndio? Utasababisha. Thank you so much, guys, for watching. Keep tuned. Stories of Our Generation by Ruth Makoha. Have a good one. Bye bye.